হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল টিউটোরিয়াল হেল্প কোর্স ফর ইংলিশ। ফ্রেন্ডস, যদি তোমাদের আমার এই চ্যানেলটা ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করো, যাতে আমি যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করবো তোমরা সাথে সাথে তার নোটিফিকেশান পেয়ে যাও। এবং ভিডিওগুলো ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলো না। আজকে আমরা একটা প্যারাগ্রাফ নিয়ে আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে স্কুল লাইব্রেরি। তো চলো শুরু করা যাক। School library. The school library is an essential part of school. Our school has also a good library. Our school library has a large collection of books on different subjects. The books are arranged serially on the shelves. There is a librarian in charge of the library. The books can be borrowed for a few days. Students can also read different sorts of journals and magazines in the reading room of the library. The school library has a great importance. It is very urgent for the mental and intellectual growth of a growing student. The poor student can borrow their textbook from it. Thus, the school library has become indispensable for the students of a school. তো ফ্রেন্ডস, আজকে আমাদের প্যারাগ্রাফ এখানে শেষ হলো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।